Oh, that was a good one. Мы продолжаем читать. Oh, just allowed me to record. Okay. Tame tanvena kunakam kripanam shotasanu yamanam abhiksha pavidam bandhur ivanu kampaya rajarsir bharata adaya mritta mataram ityashrama padam anayet. The great King Bharat, while sitting on the bank of the river, saw the small deer bereft of his mother, floating down the river. Seeing this, he felt great compassion. Like a sincere friend, he lifted the infant deer from the waves, and knowing it to be motherless, brought it to his ashram. Мы продолжаем читать пятую песнь Шримад Бхагаватам, глава 8, текст 7. Великий царь Бхарата увидел, как река уносит оставшегося без матери олененка и сжалился над ним. Как истинный благодетель, он подобрал олененка из воды и, видя, что тот совершенно беспомощен, принес его в свой ашрам. Report. The laws of nature work in subtle ways, unknown to us. Bharata Mahārāja was a great king, very advanced in devotional service. He had almost reached the point of loving service to the Supreme Lord. But even from that platform, he could fall down onto the material platform. In Bhagavad Gita, we are warned, Yam hi na vyatayante te purusham purusharshaba samadukha sukham dhiram somrit tat yaiva somit tat vaya kalpate. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. Bhagavad Gita 2:15. Комментарий. Законы природы неисповедимы. Махараджа Бхарата был великим царем. Он достиг очень высокой ступени преданного служения и уже почти развил в себе любовь к Верховному Господу, и тем не менее он пал с духовных высот и опустился на материальный уровень. В этой связи Бхагавад-гита 2.15 дает нам следующие наставления. «О лучший из людей, Арджуна, тот, кого не выводят из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается невозмутимым, несомненно, достоин освобождения». Spiritual salvation and liberation from material bondage must be worked out with great caution. Otherwise, a little discrepancy will cause one to fall down again into material existence. By studying the activities of Maharaj Bharat, we can learn the art of becoming completely freed from all material attachment. As it will be revealed in later verses, Bharat Maharaj had to accept the body of a deer due to being overly compassionate for this infant deer. Тому, кто пытается освободиться от материального рабства и обрести духовное просветление, нужно быть очень осмотрительным, иначе из-за малейшей оплошности он может вновь скатиться на материальный уровень. История Махараджи Бхараты помогает нам понять, как важно избавиться от всех материальных привязанностей. Из последующих стихов этой главы мы узнаем, что из-за чрезмерной жалости к олененку Махараджи Бхарате пришлось самому родиться оленем. Наше сострадание к другим должно проявляться в том, что мы помогаем им подняться с материального уровня на духовный. В противном же случае, если мы испытываем обычную материальную жалость, наше духовное развитие может в любой момент прекратиться, и мы сами окажемся на материальном уровне. Падение Махараджи Бхараты началось именно с того, что он исполнился материальной жалости к олененку. We should be compassionate by raising one from the material platform to the spiritual platform. Otherwise, at any moment, our spiritual advancement might be spoiled, and we may fall down again into the material platform. Maharaj Bharat's compassion for the deer was the beginning of his fall down into the material world.
Наше сострадание к другим должно проявляться в том, что мы помогаем им подняться с материального уровня на духовный. В противном же случае, если мы испытываем обычную материальную жалость, наше духовное развитие может в любой момент прекратиться, и мы сами окажемся на материальном уровне. Падение Махараджи Бхараты началось именно с того, что он исполнился материальной жалости к олененку. Tasyahava ena kunaka ucharismin krita nidja bimanas yaharahas tat poshana palana lalana priyananu janananena ma yenat ma niyama sahayamaha purusha paricharya daya ekaishaha katipayan nahar ganena viyuj jamanaha kila sarva evo devasam. Gradually, Maharaj Bharat became very affectionate toward the deer. He began to raise it and maintain it by giving it grass. He was always careful to protect it from the attacks of tigers and other animals. When it itched, he petted it. In this way, he always tried to keep it in a comfortable position. He sometimes kissed it out of love. Being attached to raising the deer, Maharaj Bharat forgot the rules and regulations for the advancement of spiritual life and gradually forgot to worship the Supreme Lord. After a few days, he forgot everything about his spiritual advancement. That's really amazing. Махараджа Бхарата очень полюбил этого олененка. Он растил его, кормил травой и зорко следил, чтобы на олененка не напал тигр или другие хищники. Он часто гладил олененка, почесывал, стремясь избавить его от любых беспокойств, а иногда в порыве любви к своему питомцу целовал его. Так, увлекшись заботой об олененке, Махараджа Бхарата забыл о своих духовных обязанностях и вскоре перестал поклоняться верховной личности Бога. В конце концов, он полностью оставил духовную практику. From this, we can understand that we have to be very cautious in executing our spiritual duties by observing the rules and regulations and regularly chanting Hare Krishna Mahamantra. If we neglect doing this, we will eventually fall down. We must rise early in the morning, bathe the 10 Mangal Arati, worship the deities, chant the Hare Krishna mantra, study the Vedic literatures, and follow all the rules prescribed by the acharyas and the spiritual master. If we deviate from this process, we may fall down, even though we may be very highly advanced. Из этой истории можно понять, как важно для нас неуклонно выполнять свои духовные обязанности, ежедневно повторять мантру Харе Кришна, следовать всем регулирующим принципам и так далее. Если мы пренебрегаем этими обязанностями, нас ждет падение. Мы должны вставать рано утром, совершать омовение, приходить на Мангала Арати, поклоняться божествам, повторять мантру Харе Кришна, изучать ведические писания, и следовать всем остальным наставлениям духовного учителя и предыдущих ачарьев. Игнорируя эти наставления, мы можем пасть, даже если находимся на очень высоком духовном уровне. It's stated in Bhagavad Gita 18.5, Yagya Dana Tapakarma Natajam Karyameva Tat, Yagyo Danam Tapaschaiva Pavanani Manishina. Acts of sacrifice, charity, and penance are not to be given up, but should be performed. Indeed, sacrifice, charity, and penance purify even the great soul. В Бхагавад-гите 18.5 говорится: «Никогда не отказывайся от жертвоприношений, раздачи милостыни и аскезы. Совершай эти действия, ибо они очищают сердце даже великих душ». Even if one is in the renounced order, he should never give up the regulated principles. He should worship the deity and give his time and life for the service of Krishna. He should also continue following the rules and regulations and austerity and penance. These things cannot be given up.
one should not think himself very advanced simply because one has accepted the sannyas order. The activities of Bharata Mahārāja should be carefully studied for one's spiritual advancement. Даже тому, кто отрекся от мира, не следует избегать правил, регулирующих духовную жизнь. Он должен вести аскетический образ жизни, поклоняться мурте Господа и все свое время посвящать служению Кришне. От этих правил нельзя отказываться. Человек не должен считать, что если он принял саньясу, значит он уже достиг духовного совершенства. Тем, кто хочет продвигаться по духовному пути, нужно внимательно изучить историю Махараджи Бхараты и сделать соответствующие выводы. Number 9. Aho batap yam harina kunaka kripana ishvararata charana hari brahmana rayena swagana surit bandubhya parivarjita sharanam cha mopasadito mameva mata pitaro bharti gatim yutakams chaivo payaya nanyam Kanchana Vedamayi Atta Vishwabhyas Chatta Evamaya Matparayanasya Hoshana Palana Prinana Lalanam Anasuyu Nanuteyam Sharano Peksha Dosha Vidusha. The great king, Maharaj Bharat, began to think, alas, this helpless young deer, by the force of time, an agent of the Supreme Personality of Godhead, has now lost its relatives and friends and has taken shelter of me. It does not know anyone but me, as I have become its father, mother, brother, and relative. This deer is thinking in this way, and it has full faith in me. It does not know anyone but me. Therefore, I should not be envious and think that for the deer, my own welfare will be destroyed. I would certainly raise, protect, glorify, gratify, and fondle it. When it has taken shelter of me, how can I neglect it? Even though the deer is disturbing my spiritual life, I realize that the helpless person who has taken shelter cannot be neglected. That would be a great fault. Великий царь Бхарата думал, увы, по воле времени представителя Верховной Личности Бога, этот беспомощный олененок лишился всех своих близких и нашел прибежище у меня. Кроме меня он никого не знает, ибо я заменил ему и отца, и мать, и брата, и остальных сородичей. Он полностью доверился мне, поэтому я должен быть добр к нему и не думать, что забота о нем угрожает моему благополучию. Конечно же, я обязан растить его, защищать, ласкать, исполнять его желания. Как я могу бросить его на произвол судьбы, если он избрал меня своим прибежищем? Да, забота об олененке помешает моей духовной практике, но ведь отвергнуть беспомощное существо, которое просит у меня защиты, очень тяжкий грех. Purport. When a person is advanced in spiritual consciousness or Krishna consciousness, he naturally becomes very sympathetic toward all living entities suffering in the material world. Naturally, such an advanced person thinks of the suffering of the people in general. However, if one does not know the material sufferings of fallen souls and becomes sympathetic because of bodily comfort, as in the case of Bharata Mahārāja, such sympathy of compassion is the cause of one's downfall. If one is actually sympathetic to fallen suffering humanity, he should try to elevate people from material consciousness to spiritual consciousness. As far as the deer was concerned, Bharata Mahārāja became very sympathetic, but he forgot that it was impossible for him to elevate a deer to spiritual consciousness, because after all, the deer is but an animal. It is very dangerous for Bharata Mahārāja to sacrifice all his regulated principles simply to take care of the animal.
Тот, кто развил в себе духовное сознание, сознание Кришны, проникается состраданием ко всем живым существам, что томятся в материальном мире. Для такой возвышенной души вполне естественно думать, как облегчить страдания обыкновенных людей. Если же человек не понимает, какие муки испытывают падшие души в материальном мире, и подобно Махараджи Бхарате проявляет сочувствие к близким, заботясь лишь об их телесных нуждах, такое сочувствие приведет его к падению. Тот, кто хочет по-настоящему помочь падшим, страждущим людям, должен стараться поднять их сознание с материального уровня на духовный. Махараджа Бхарата проникся состраданием к олененку, но при этом забыл, что не сможет поднять его сознание на духовный уровень, ведь олень– это всего лишь животное. The principles enunciated in Bhagavad Gita should be followed. Yam hi na vataya jete purusham purusharsabha. As far as the material body is concerned, we cannot do anything for anyone. However, by the grace of Krishna, we may raise a person to spiritual consciousness if we ourselves follow the rules and regulations. If we give up our spiritual activities and simply become concerned with the bodily comforts of others, we will fall into a dangerous position. Пожертвовав своей духовной жизнью ради заботы о животном, Махараджа Бхарата поступил очень неосмотрительно. Нужно всегда следовать наставлениям Бхагавад-гиты. Заботясь о чьем-то материальном теле, мы, по сути дела, не приносим никакой пользы обладателю этого тела. Verse number 10. Now, as far as I understand this, regulated principles, I've seen devotees take it wrong. That means you can, eat meat and drink and everything. Я видел, что преданные не всегда правильно понимают следование регулирующим принципам. Некоторые думают, что можно продолжать есть мясо, пить, играть в азартные игры. But it means you must have had some regular practice, meditating a certain time, doing some yagya, things like that. But he gave it up. Но, то есть имеется в виду, что тут, когда говорится, что Махараджа Бхарата перестал следовать принципам, то некоторые думают, что он там продолжал есть мясо и, то есть эти все вещи делать. Но имеется в виду, что должна быть какая-то регулярная духовная практика, занятия медитацией, молитва и так далее. И эти вещи– это то, чем он перестал заниматься. Nunam yarya sadava upasama kripana sudida evam vidarte swartamapi gurutaram upekshante. Even though one is in the renounced order, if one is advanced, certainly feels compassion for suffering living entities, one should certainly neglect his own personal interests, although they may be very important to protect one who has surrendered. Духовно развитый, благородный человек никогда не остается равнодушным к страданиям живых существ, даже если он отрекся от мира. Какими бы важными ни были для нас наши собственные интересы, мы должны без колебаний пожертвовать ими ради тех, кто нуждается в нашей защите. Report. Maya is very strong. In the name of philanthropy, altruism, and communism, people are feeling compassion for suffering humanity throughout the world. Philanthropists and altruists do not realize that it is impossible to improve one's material conditions. Material conditions are already established by the superior administration according to one's karma. They cannot be changed. The only benefit we can render to suffering beings is to try to raise them to spiritual consciousness. Material comforts cannot be increased or decreased. It is therefore said in the Srimad Bhagavatam
1:5:18. Tal labhyate dukkavad anyata sukham. As far as the material happiness is concerned, that comes without effort, just as tribulations come without effort. Майя очень сильна. В мире много филантропов, альтруистов, коммунистов, которые пытаются помочь страждающему человечеству. Они не знают, что улучшить материальные условия жизни людей невозможно. Условия, в которых человек живет, определяются свыше в соответствии с его кармой, и изменить их нам не под силу. Единственное, что мы можем сделать для страждущих, это попытаться помочь им развить в себе духовное осознание. А что касается материальных благ, то каждое живое существо получит их ровно столько, сколько ему нужно, сколько ему суждено, не больше и не меньше. В Шримад Бхагаватам 1.5.18 сказано: «Материальное счастье приходит к нам само, так же, как сами собой приходят беды». And this point is made many times in the Bhagavatam. Prahlad Maharaj also. Эта мысль подчеркивается много раз в Бхагаватам, и особенно Пралада Махарадж об этом говорит. That no one is trying to get sick, for instance. We have many pharmacies, medicine shops. Например, никто не пытается saying, заболеть. Никто не Nobody goes and пытается. says, please give me something to make me sick. Никто не пытается специально заболеть, никто не ходит и не просит, чтобы его чем-то заразили, и существует столько много лекарств. Except, of course, when people go get some intoxication, but they're not trying to get sick, but they think it's going to make them happy. But the material world is whatever makes you happy, you're going to get a reaction on the other side also. Конечно, если там они употребляют какие-то интоксикации, то и они могут из этого заболеть, но даже в этом случае они не делают это для того, чтобы заболеть. Они употребляют интоксикации, потому что они думают, что это сделает их счастливым. Но в материальном мире то, что вы думаете, что сделает вас счастливым, имеет также побочные эффекты. So that's and we're trying so hard for happiness, but it doesn't always work. Мы так тяжело трудимся для того, чтобы быть счастливым, но не всегда это работает. And unhappiness comes. И несчастья также приходят. In fact, any philosopher knows the harder we try to make a happiness, we'll get unhappiness. И любой философ знает, что чем больше мы стараемся быть счастливыми, тем больше шансов, что придут несчастья. But so many people are promising, happiness, long life, good health. I'll make you rich. You just pay my seminar, I'll send you my book, and you'll get rich. So many promises, but they don't know, but they don't calculate the karma. И столько много людей обещают: я сделаю вас счастливыми, я сделаю вас богатыми, я сделаю вас здоровыми. Просто заплатите мне за мой семинар, купите мою книгу, и это придет. И многие это обещают, но никто не задумывается о том, что есть также карма. They don't know anything about that. Они ничего не знают о карме. And sometimes when external circumstances seem like you would be the most miserable, you feel happy. Иногда, несмотря на то, что внешние обстоятельства все указывают на то, что вы несчастны, вы можете быть счастливыми, потому что это все зависит от вашего внутреннего состояния. It's not an external thing. It's not whether you're hot or cold or, healthy or sick or weak or strong, but
It's a state of mind. Счастье — это не But какое-то as внешнее dookie состояние. it comes and goes. No one can keep it. Это не какое-то внешнее состояние, это не зависит от того, холодно вам или жарко. Это состояние ума, но счастье и несчастье это временно, они приходят и уходят. But ananda is different. That's a natural state. Но ананда — это что-то отличающееся от этого, это внутреннее состояние. Of course, now the word bliss is thrown around quite loosely. И сейчас это слово удовлетворение, счастье, оно очень популярно. In English, the ananda is translated to be bliss, but the idea people have of bliss is nothing like ananda. На английском слово ананда переводится как счастье, но это не совсем точно. Like I was walking on the beach and there's a hotel and it's named Bliss Bungalows or something. Например, я проходила мимо гостиницы, которая называлась «Счастье». And Блаженство, блаженство. I saw, I think in Bali, Bliss Barbershop. Я видел в Бали, там парикмахерская так называлась, блаженство. So I saw a mattress shop, a bed shop in Delhi. А в Дели я видела магазин матрасов. It was called the Ananda Mattress Shop. Это называлось магазин матрасов Ананда. And it said 8 hours of bliss. It means, you know, the mattress is so nice, you'll sleep without waking up, or you'll be in deep sleep. You won't have any dream or remember anything. And that's what you call bliss. Там In была other такая words, реклама. so we don't really know, but we can read about people that are blissful. We can know, you know, we devotees are blissful, actually. Prabhupada was personified bliss. Там была такая реклама 8 часов блаженства. Имейте в виду, что вы будете, что это матрас такой классный, что вы будете спать всю ночь глубоким сном, и на утро вы ничего не будете помнить. И это они называют блаженством. Но блаженство — это не то, что вы можете узнать, там, прочитать об этом. Это внутреннее состояние, и преданные обычно они находятся в этом состоянии. Шрила Прабхупада тоже был в блаженстве постоянно. Anyway, and anyone who came around him became blissful. И любой, кто с ним общался, он тоже чувствовал это блаженство. All right, so enough of that. But material happiness comes automatically, just like suffering comes. We don't have to try for it. In fact, the more we try, the more difficult we get frustrated because we try and we're not getting it. Материальное счастье, так же как и несчастье, приходит автоматически. Нам не нужно прилагать каких-то особых усилий для того, чтобы быть счастливым. И наоборот, чем больше мы пытаемся, стараемся быть счастливыми, тем больше мы расстраиваемся, потому что, ну, как бы надежды не оправдываются, и это нас удручает. When I think I was in high school at the time, and one song came out on the radio. Я когда учился в школе, то вышла какая-то песня на радио. And then it became like the biggest selling song ever or something. Эта песня стала огромным хитом в то время. And it was by the Rolling Stones. Эту песню пели Rolling Stones. So it said, I can't get no
satisfaction. Там говорилось, я не могу получить удовольствие. And then it said, because I try, and I try, and I try, but I get no satisfaction. И потом продолжается, So, это потому что я стараюсь и стараюсь и стараюсь, но никак не получаю удовольствия. they keep trying. И он пытается. They think getting money will make them happy, or getting a good, some people think just having a place to lie down with a roof in the rain or something. But maybe they'll be happy, maybe not. That doesn't depend on the external circumstance. Кто-то думает, что деньги сделают его счастливым, а кто-то другой думает, что место, где он может прилечь, и крыша над головой, когда идет дождь, могут сделать его счастливым. Но он может быть счастлив, а может и нет. Это не зависит от каких-то внешних обстоятельств. If one is at all sympathetic or able to do good to others, they should endeavor to raise people to the Krishna consciousness. In this way, everyone advances spiritually by the grace of the Lord. Because, okay. Каждый испытывает материальные удовольствия и страдания, даже если не прилагает к этому никаких усилий. Поэтому нет смысла тратить время на материальную деятельность. Если мы и в самом деле сочувствуем другим и хотим сделать для них что-то хорошее, то должны стараться привести их на путь сознания Кришны. Тогда и они, и мы, по милости Господа, будем духовно развиваться. So that's because spiritual progress does not depend on karma. It depends on our effort. Material progress depends on the combination karma, and if some people try really hard and get nothing, some people are born with it. Это потому, что наше духовное продвижение, оно не зависит от кармы, оно зависит от наших усилий. А материальное продвижение, оно как бы смешано, но в основном зависит от кармы, потому что есть многие люди, которые пытаются, там стараются, и у них ничего не получается, а другие, они просто рождаются с этой удачей. In this way, everyone advances spiritually by the grace of the Lord. For our instruction, Bharata Mahārāja acted in such a way. We should be very careful not to be misled by so-called welfare activities conducted in bodily terms. One should not give up his interest in attaining the favor of Lord Vishnu at any cost. Generally, people do not know this, and they forget it. Consequently, they sacrifice their original interest, the attainment of Vishnu's favor, and engage in philanthropic activities for bodily comfort. Ошибка Махараджи Бхараты должна послужить для нас уроком. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не увлечься так называемой деятельностью на благо других или деятельностью на телесном уровне. Мы ни в коем случае не должны отказываться от своей цели – снискать благосклонность Господа Вишну. Большинство людей не знают, что именно в этом истинная цель жизни, либо забывают о ней. Поэтому они жертвуют своими высшими интересами и вместо того, чтобы искать благосклонности Вишну, занимаются мирской благотворительностью, цель которой – удовлетворить нужды материального тела. Text number 11. Iti kritanu sangha asana shayana tata snana stan adishu saha mriga jahuna snehanu bada hridaya asit. Due to the attachment for the deer, Maharaj Bharat lay down with it, walked around with it, bathed with it, and even ate with it. Thus his heart became bound to the deer in affection. Привязавшись к олененку, Махараджа Бхарата ни на минуту не разлучался с ним. Он ложился отдыхать вместе с ним, ходил в лес, омывался в реке и даже ел вместе с ним. Так сердце его опутали узы любви к олененку.
kusa kusama samit palasha pala mulo dakani aharis yamano rikashala rikadibyo bayam asham samano yada saha harina kunakena vanam samavishiti. When Bharat Maharaj wanted to enter the forest to collect kusa grass, flowers, wood, leaves, fruits, roots, and water, he would fear that dogs, jackals, tigers, and other ferocious animals might kill the deer. He would also always take the deer with him when entering the forest. Текст 11. Когда Махараджа Бхарата отправился в лес, чтобы набрать травы куша, цветов, дров, листьев, а также плодов и кореньев, или шел к реке за водой, он, боясь, как бы в его отсутствие дикие кабаны, дикие собаки, шакалы, тигры или другие хищники не загрызли олененка, всегда брал его с собой. How Maharaj increased his affection for the deer is described herein. Even such an exalted personality as Bharat Maharaj, who had attained loving affection for the Supreme Personality of Godhead, fell down from his position due to his affection for some animal. Consequently, as will be seen, he had to accept the body of a deer in his next life. Since this was the case with Bharat Maharaj, how can we say of those who are not advanced in spiritual life, but who become attached to cats and dogs? Due to their affection for their cats and dogs, they have to take the same bodily forms in the next life. Thank you. Unless they clearly increase their affection and love for the Supreme Personality of Godhead. Unless we increase our faith in the Supreme Lord, we shall be attracted to many other things. That is the cause of our material bondage. Здесь описывается, как росла привязанность Махараджи Бхараты к олененку. Даже такой возвышенный преданный, который уже развил в себе любовную привязанность к верховной личности Бога, не удержался на духовном уровне и пал из-за привязанности к животному. Далее в этой главе объясняется, что из-за привязанности к олененку Махараджи Бхарате пришлось самому родиться оленем. Если такое произошло даже с Махараджей Бхаратой, что же тогда говорить о тех людях, которые привязаны к своим кошкам и собакам, но ничего не достигли в духовной жизни? Из-за любви к своим четвероногим друзьям они вынуждены будут в следующей жизни сами стать кошками или собаками. Если мы не развиваем в себе любовь к Верховному Господу, если не укрепляем свою веру в Него, у нас непременно будут возникать те или иные материальные привязанности. Именно они причина нашего материального рабства. Okay, next verse, another long one. Patishu cha mugda bhavena tatra vishakta mati pranaya bhara hridaya kripanayat skandeno bahati evam utsangaha urasi chadayo palalayam mudam paramam avapa. When entering the forest, the animal could appear very attractive to Maharaj Bharat due to its childish behavior. Maharaj Bharat would take even the deer on his shoulder and carry it due to affection. His heart was so filled with great love for the deer that he would sometimes keep it on his lap and when sleeping on his chest. In this way, he would have great pleasure in fondling the animal. Царю Бхарате очень нравилось смотреть, как олененок резвится в лесу. Иногда, охваченный нежностью к олененку, он даже носил его на плечах. Сердце Махараджи Бхараты наполняло любовь к другу, и он время от времени сажал его к себе на колени, а ложась спать, укладывал к себе на грудь. Лаская олененка, он испытывал огромную радость.
Maharaj Bharat left his home, wife, children, kingdom, and everything else to advance his spiritual life in the forest. But again, he fell victim to material affection due to his attachment to the insignificant pet deer. What then was the use of his renouncing his family? One who is serious in advancing in spiritual life should be very cautious not to become attached to anything but Krishna. Sometimes in order to preach, we have to accept many material things, but we should remember that everything is for Krishna. If we remember this, there's no chance of our being victimized by material activities. Махараджа Бхарата оставил дом, жену, детей, целое царство, одним словом, все, что у него было, и ушел в лес, чтобы достичь духовного совершенства. И тем не менее он снова оказался во власти материальных чувств, привязавшись к какому-то олененку. Стоило ли ради этого покидать семью? Тот, кто серьезно относится к своей духовной жизни, должен быть очень осторожным и избегать любых привязанностей, кроме привязанности к Кришне. Иногда в целях проповеди нам приходится заниматься самой разной материальной деятельностью, но мы не должны забывать, что все это делается для Кришны. Если мы всегда будем помнить об этом, наши материальные действия и нанесут ущерба нашей духовной жизни. Priyayam nirvaryamanayam antaralepi yutayo taya yadainam abhichakshittatari vava savarshapati prakriti stena manasa tasma ashisha asaste swastistad vatsate sarvata iti. When Maharaj Bharat was actually worshiping the Lord or was engaged in some ritualistic ceremony, although his activities were unfinished, he would still, at intervals, get up and see where the deer was. In this way, he would look for it, and when he could see that the deer was comfortably situated, his mind and heart would be very satisfied, and he would bestow blessings on the deer, saying, "My dear calf, may you be happy in all respects." Совершая обряды поклонения Господу, Махараджа Бхарата то и дело прерывался и вставал, чтобы проверить, где олененок. Он оглядывался по сторонам, искал своего любимца и, убедившись, что тот на месте, успокаивался и с радостью в сердце благословлял его. «Мой милый олененок, пусть у тебя все будет благополучно». Report. Because of his attraction for the deer was so intense, Maharaj Bharat could not concentrate upon worshiping the Lord or performing his ritualistic ceremonies. See, that's what he didn't do with his puja and all those things. Even though he was engaged in worshiping the deity, his mind was restless due to his inordinate affection. While trying to meditate, he would simply think of the deer, wondering where it had gone. In other words, if one's mind is distracted from worship, a mere show of worship will not be of any benefit. The fact that Bharat Maharaj had to get up at intervals to look for the deer was simply a sign that he'd fallen down from the spiritual platform. Махараджа Бхарата так привязался к олененку, что уже не мог сосредоточиться на поклонении Господу. Из-за этой чрезмерной привязанности ум его был постоянно охвачен беспокойством, даже когда он старался сосредоточиться на образе божества. Пытаясь размышлять о Господе, Махараджа Бхарата не мог избавиться от мысли об олененке и все время думал, где он и что с ним. Иначе говоря, если человек делает вид, что поклоняется Господу, но на самом деле его мысли заняты чем-то другим, никакого толку от такого поклонения не будет. Тот факт, что во время поклонения Господу Махараджа Бхарата вставал, чтобы взглянуть на олененка,
говорит о его падении с духовного уровня. Anyada brisham udvignamana nastadavina iva kripana sakarunam atitarshena harina kunaka viraha vivala ridaya santapa sitam evanu socham kila kashmalam mahat abhirambita iti hovachaha. If Bharat Maharaj sometimes could not see the deer, his mind would be very agitated. He would become like a miser who, having obtained some riches, had lost them and had then become very unhappy. When the deer was gone, he would be filled with anxiety and would lament due to separation. Thus he would become illusioned and speak as follows. Когда Махараджа Бхарата не видел перед собой олененка, его охватывало сильное беспокойство. Он становился похожим на бедняка, который скопил немного денег, а потом потерял их и сокрушается об утрате. Однажды олененок куда-то исчез, и Махараджа Бхарата не находил себе места, скорбя из-за разлуки с ним. Помрачившись рассудком, он заговорил сам с собой. If a poor man loses some money or gold, he becomes very agitated. Similarly, the mind of Bharat Maharaj would become agitated when he did not see the deer. Если бедняк потеряет хотя бы часть своих сбережений, для него это будет тяжелым ударом. Так и Махараджа Бхарата, не видя рядом с собой олененка, сразу начинал тревожиться. Now, it's not only if a poor man loses his money, a rich man also. Это не только если бедняк теряет свои деньги, также если богатый человек теряет деньги. I had experienced one of the first Indian people I ever tried to preach to, so I was not experienced. У меня был такой опыт, когда-то я проповедовал одному индусу, и у меня не было очень большого опыта. And he was wealthy. I asked him for a donation. Это был очень богатый человек, я попросил его пожертвований. So he gave me a big lecture about how I shouldn't be attached to money and I shouldn't worry about money. Money is nothing, it comes and goes. Он дал мне целую лекцию о том, как я не должен думать о деньгах, я не должен привязываться к деньгам. Деньги — это ничто, они приходят, они уходят. And then not too long after that, I met him. И через какое-то время после этого я встретил его снова. And he was just in total anxiety. And he was, on the phone and just crying. And И он был очень обеспокоен, он был постоянно на телефоне, он там кричал, плакал. And, I said, what's wrong? Я сказала, а что случилось? And he was saying how he got cheated in his business and so much money. Он мне рассказал, как его обманули в его бизнесе, и он потерял столько денег. So he was totally absorbed in trying to recover that money. Он был полностью погружен в то, чтобы как-то вернуть эти деньги. And I said, well, I thought you said, money is no big thing. You don't have to worry. It's not important. Я сказал, я думал, что ты сказал, что деньги — это не важно, не нужно о них беспокоиться, это не так уж и не такая и важная вещь. And he said, yeah, but when you lose it, Сказал, да, но когда ты их теряешь, то ого. And that was his, he still had a lot of money, but it was a very big amount that he got cheated.
И у него до сих пор было много денег, но то, что он потерял, это была такая круглая сумма. And I don't think he ever got it back, but he tried really hard for a long time. It's all he could think about. But Я не when I думаю, asked him, что... he'd give me a big lecture about I shouldn't worry about money. It's no big deal. Я не думаю, что он смог вернуть эти деньги, но он очень старался, очень много прилагал к этому усилий. Но главное, что он мне читал лекцию, что деньги — это ничто, и не нужно об этом беспокоиться. Okay. Similarly, the mind of Mars Bharat would benefit from anything. This is an example of how our attachment can be transferred. If our attachment is transferred to the Lord's service, we progress. Srila Rupa Goswami prayed to the Lord that he would be as naturally attracted to the Lord's service as young men and women are naturally attracted to each other. Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited attachment to the Lord when he jumped into the ocean or cried at night in separation. However, if our attachment is diverted to material things instead of to the Lord, we will fall down from the spiritual platform. Светлана, выключите, пожалуйста, микрофон. Очень мешает шум. Вот пример того, как меняется объект привязанности. Если объектом нашей привязанности станет служение Господу, мы будем духовно развиваться. В своих молитвах Шрила Рупа Госвами говорил, что мечтает о том, чтобы его привязанность к служению Господу стала такой же сильной и естественной, как взаимное влечение юноши и девушки. Такую привязанность к Господу испытывал Шри Чайтанья Махапрабху. Из-за разлуки с Кришной он плакал ночами, а иногда в порыве любви к нему бросался в океан. Однако, если вместо привязанности к Господу мы будем развивать в себе привязанность к чему-то материальному, то погубим свою духовную жизнь. So becoming detached means to become attached. If we just try to detach from material thing, we'll get attached to another material thing. Because Поэтому attachment is natural. непривязанность — это значит привязанность. Если мы пытаемся избавиться от привязанности к какой-то материальной вещи, то мы развиваем привязанность к какой-то другой материальной вещи, потому что привязанность — это естественное состояние. But if we get attached to Krishna, then we'll become detached from the material things. We get Но attached to, есть, okay, I have to chant, I have to go to Artik, I have to cook, it's for Krishna, for Krishna, for Krishna. That's why we have regulated life. но если мы разовьем привязанность к Кришне, то мы потеряем привязанность к другим вещам, материальным вещам. Мы должны быть привязаны к тому, чтобы думать о том, что я должен повторять, я должен готовить, я должен рано вставать, я должен делать это для Кришны и все время держать это в фокусе. И поэтому у нас есть принципы регулируемой жизни. So there's so many songs, I want this, I want that. And people get very, very intense desires. Есть много разных песен. Я хочу то, я хочу все. И люди развивают очень сильные желания чем-то овладеть. Especially money, but also sex, friends. Нужно деньги, но также секс, друзья. Maybe you have in Russian songs, I remember so many English ones. I want to, I want to, I want money, give me money. So many songs. Может, вы можете привести какие-то русские песни в пример. Я знаю английские, там где поется «Я очень хочу, дай мне то, дай мне все». Столько много песен об этом. Дайте мне деньги. Okay. So we just want Krishna, we want to chant. And it's also advised by mundane counselors, and which is psychologically fact. If we say, I have to chant, I have to go to Artik, I have to take a bath, it becomes drudgery, we don't like it. Поэтому мы должны хотеть Кришну, должны хотеть воспевать. И даже многие психологи советуют, ну то есть это факт,
что если вы говорите, что я должен воспевать, я должен готовить, я должен рано вставать, то вам это не нравится. Or if we think I have to go to work, that's what mostly we think like that. I have to do my job. I Или have если to. вы думаете, я должен пойти на работу, я должен работать, вам это не очень нравится. But if we think I want to chant, I want to cook for Krishna, I want to, associate with devotees, I get to, it's a privilege, it's my good fortune. And then that will change our whole feelings in life, just by thinking I want to. And the mind will always say, I have to chant. No, I want to chant. I love to chant. Chanting is my life, Then it becomes a whole nother world. And that goes for even to go into your job. We should be thanking Krishna to give me the job. So many people don't have a job. Но если мы поменяем свое отношение и будем говорить, что я хочу воспевать, я хочу общаться с преданными, я хочу ходить в храм, я люблю воспевать, и даже по отношению к работе, если вы будете думать, я хочу работать, если вы будете благодарны Кришне хотя бы за то, что у вас есть работа, есть очень много безработных, то это поменяет ваше отношение к этому. Api bhatta savai kripana ena balako mrita harini suto ho mamanar asya shata kirata matir akrita sukritasya krita vishvamba atma pratyayena tad aviganayam sujana ivagamisyati. Bharat Maharaj would think, alas, the deer is now helpless. I am now very unfortunate, and my mind is like a cunning hunter, for it is always filled with cheating propensities and cruelty. The deer has put his faith in me, just as a good man who has his natural interest in good behavior forgets the misbehavior of a cunning friend and puts his faith in him. Although I have proved faithless, will this deer return and place its faith in me? Махараджа Бхарата говорил: «Увы, теперь у моего олененка не стало покровителя, а я лишился счастья и покоя. Мой ум, словно коварный охотник, вероломен и жесток. Олененок доверился мне, как чистый сердцем, благородный человек доверяется своему коварному другу, забывая о его недостойных поступках. Вернется ли мой олененок? Поверит ли он мне снова, несмотря на мое вероломство?» Bharat Maharaj was very noble and exalted. Therefore, when the deer was absent from him, he thought himself unworthy to give it protection. Due to his attachment for the animal, he thought that the animal was as noble and exalted as he himself. According to the logic of Atmavan Manyate Jagat, everyone thinks of others according to his own position. Therefore, Maharaj Bharat felt that the deer had left him due to neglect, and that due to the animal's noble heart, it would again return. Махараджа Бхарата был очень возвышенным, благородным человеком, и когда олененок исчез, стал корить себя за то, что не смог как следует о нем позаботиться. Из-за привязанности к этому животному Махараджа Бхарата думал, что оно обладает такими же возвышенными качествами, как и он сам. Есть такой афоризм: «Каждый судит о других по себе». Махараджа Бхарата считал, олененок ушел из-за того, что я не уделял ему достаточно внимания, но поскольку у этого олененка благородное сердце,
он может вернуться. Api chemin asmin ashramo avane shaspani sharantam deva guptam drakshami. Alas, it is possible that I shall again see this animal protected by the Lord and fearless of tigers and other animals. Shall I again see him wandering in the garden, eating soft grass? Суждено ли мне вновь увидеть моего олененка, охранимого полубогами? Увижу ли я опять, как он, не боясь тигров и других зверей, бродит по этой роще и щиплет молодую траву? Bharat Maharaj thought that the animal was disappointed in his protection and had left him for the protection of a demigod. Regardless, he ardently desired to see the animal again within his ashram, eating the soft grass and not fearing tigers and other animals. Bharat Maharaj could think only of the deer and how the animal could be protected from all kinds of inauspicious things. From the materialistic point of view, such kind thoughts may be very laudable, but from the spiritual point of view, the king was actually falling from his exalted position and unnecessarily becoming attached to an animal. Thus degrading himself, he would have to accept an animal body. Махараджа Бхарата решил, что поскольку он плохо заботился об олененке, тот покинул его и принял покровительство кого-нибудь из полубогов. Ему очень хотелось снова увидеть, как олененок, не боясь тигров и других зверей, ходит по его ашраму и щиплет траву. Махараджа Бхарата не мог больше думать ни о чем, кроме как об олененке и о том, как уберечь его от опасностей. С мирской точки зрения такие мысли достойны похвалы, однако с духовной точки зрения они указывают лишь на то, что из-за слепой привязанности к животному царь лишился своего возвышенного духовного положения. Это привело к тому, что Махараджа Бхарате самому пришлось родиться животным. Api chana brika shalavriko yatamova naikachara ekacharova bhakshayati. I do not know, but the deer might have been eaten by a wolf or dog, or by the boars that flock together, or the tiger who travels alone. Кто знает, быть может, его уже растерзали волки или дикие собаки, а вдруг его сожрал кровожадный тигр, что в одиночку бродит по лесу, а может, на него напало стадо кабанов. Tigers never wander in the forest in flocks. Each tiger wanders alone, but forest boars keep together. Similarly, hogs, wolves, and dogs do the same. Thus, Maharaj Bharat thought that the deer had been killed by some of the ferocious animals in the forest. Тигры никогда не ходят по лесу стаями. Каждый тигр охотится в одиночку, тогда как кабаны, волки и дикие собаки держатся вместе. Махараджа Бхарата думал, что кто-нибудь из этих зверей напал на олененка и убил его. Nimlochati ha Bhagavan sakala jagat chemadayas trayat yapi mama na mriga vadu nasa agachatati. Thus, when the sun rises, all auspicious things begin. Unfortunately, they have not begun for me. The sun god is the Vedas personified, and I am bereft of all Vedic principles. The sun god is now setting, yet the poor animal who trusted me since its mother died has not returned. С восходом солнца весь мир наполняется радостью, и лишь моя душа полна печали. Бог солнца олицетворяет Веды, но ведь я отступил от ведических предписаний. И вот солнце уже садится, а несчастный олененок, которого поручила мне его умирающая мать, так и не вернулся.
In the Brahma Samhita, the sun is described as the eye of the Supreme Personality of Godhead. Yachakshare sabitasa kalagrahanam rajasamasta suramurtya deshesha teja yasyagyaya brahmati sambritakala chakro govindam adi purusham tamaham bhajami. As the sun arises, one should chant the Vedic mantra beginning with the Gayatri. The sun is a symbolic representative of the eyes of the Supreme Lord. Maharaj Bharat lamented that although the sun was going to set due to the poor animal's absence, he could not find anything auspicious. Bharat Maharaj considered himself most unfortunate, for due to the animal's absence, there was nothing auspicious for him in the presence of the sun. В Брахма Самхите говорится, что солнце – это глаз Верховной Личности Бога. На восходе солнца нужно повторять ведические мантры, начиная с мантры Гаятри. Солнце олицетворяет глаза Верховного Господа. Близился закат, а бедный олененок все не возвращался, и Махараджа Бхарата горевал. Он чувствовал себя глубоко несчастным, и в разлуке с другом даже солнце не радовало его. Api swid akrita sukritam agachamam sukayasyati harina rajakumaro vivida ruchira darshaniya nijamriga darakavi nodayar asantosham swanam apanudam. That deer is exactly like a prince. When will it return? When will it again display its personal activities, which are so pleasing? When will it again pacify the wounded heart like mine? I certainly must have no pious assets, otherwise the deer would have returned by now. Этот олененок словно царевич. Когда он вернется? Когда снова порадует меня своими невинными забавами? Когда прольет бальзам на мое израненное сердце? Конечно же, я растерял все свое благочестие, иначе олененок давно бы уже вернулся ко мне. Out of strong affection, the king accepted the small deer as if it were a prince. This is called moha. Due to anxiety over the deer's absence, the king addressed the animal as though it were his son. Out of affection, anyone can be addressed as anything. Махараджа Бхарата так сильно любил олененка, что относился к нему как к царевичу. Это называется моха. Тревожась за своего питомца, царь говорил о нем как о родном сыне. Человек, охваченный любовью, нередко заблуждается относительно предмета своей любви. Shevali kayam mam mishasamadinam lilata trisham prema samrambena chakita agacha prishad aparusha vishana grena lutahati. Alas, a small deer, while playing with me and seeing me feigning meditation with closed eyes, would circumvent me due to anger arising from love, and it would fearfully touch me with the points of its soft horns, which felt like drops of water. Иногда, играя со мной, олененок видел, как я, закрыв глаза и притворяясь, будто медитирую. Из любви ко мне он начинал сердиться и, ходя вокруг меня, робко бодал меня своими нежными рожками. Их прикосновение было подобно падающим капелькам воды. Report. Now King Bharat considers his meditation false. While engaged in meditation, he was actually thinking of his deer, and he would feel great pleasure when the animal pricked him with the points of its horns. Feigning meditation, the king would actually think of the animal, and this was but a sign of his downfall. Здесь царь Бхарата сам признается, что его медитация была сплошным притворством. Закрывая глаза, он думал об олененке
и испытывал наслаждение, когда тот играючи бодал его своими рожками. Махараджа Бхарата только притворялся, что размышляет о Господе. На самом деле он думал об олененке и, стало быть, уже сошел с духовного пути. Asadita habishi barishi dushite mayo palabdo vita vitaha sapaju paratarasa rishi kumaravad abhita karana kalapa aste. When I placed all the sacrificial ingredients on the kusa grass, the king, when the deer, when playing with his, would touch the grass with his teeth and pollute it. When I chastised the deer by pushing it away, it would become fearful and sit down motionless, exactly like the son of a saintly person. Thus it would stop its play. Бывало, я раскладывал на траве куша все, что нужно для жертвоприношения, а олененок, резвясь, хватал траву своими зубками и осквернял ее. Тогда я наказывал его, отгоняя прочь, и он, испугавшись, сразу прекращал играть и замирал, кроткий, как сын святого. King ba are architam tapasviyanaya yad yam avani savinaya krishna saratanaya tanutara subhaga shivat kurupada panktibir dravina vidur aturasya kripanasya mama dravina padavim suchayant yatmanam cha sarvata krita kotukam dvijanam sarga pravarga kamanam deva yajanam karoti. After speaking like a madman in this way, Maharaj Bharat got up and went outside. Seeing the footprints of the deer on the ground, he praised the footprints out of love, saying, "Oh, unfortunate Bharat, your austerities and penances are very insignificant compared to the penance undergone by this earth planet. Due to the earth's severe penances, the footprints of the deer, which are small, beautiful, most auspicious and soft, are imprinted on the surface of this fortunate planet. This series of footprints shows a person like me, who am bereaved due to loss of the deer, how the animal has passed through the forest, and how I can regain my lost wealth. By these footprints, the land has become proper place for Brahmanas who desire heavenly planets or liberation to execute sacrifices to the demigods." После этих безумных речей Махараджа Бхарата встал и вышел из своего жилища. Увидев на земле следы олененка, он в порыве любви стал восхвалять их. «О, злосчастный Бхарата, чего стоят все твои аскетические подвиги в сравнении с аскезой, которой подвергла себя Земля? Благодаря суровому подвижничеству эта удачливая планета получила право хранить на себе изящные, приносящие счастье следы, которые оставил своими нежными копытцами мой олененок. Цепочка его следов показывает мне, горюющему из-за разлуки с ним, куда идти, чтобы отыскать мое утерянное сокровище. Эти следы освещают землю, поэтому браманы, желающие попасть на райские планеты или обрести освобождение, могут проводить здесь жертвоприношения полубогам. Purport. It is said that when a person becomes overly involved in loving affairs, forgets himself as well as others, and he forgets how to act and how to speak. It is said that once a man's son was blind since birth, the father, out of staunch affection, named him Padmalochan, lotus-eyed. This is the situation arising from blind love. Bharat Maharaj gradually fell into the condition due to his material love for the deer. It is said in Smriti Shastra, Yasmin Deshe Mriga Krishnas Tasmin Dharman Ivodata. That tract of land wherein the footprints of a black deer can be seen is understood as a suitable place to execute religious rituals.
Человек, которого охватила сильная любовь к кому-либо, теряет способность трезво оценивать свое положение, равно как и положение других, и начинает говорить и поступать подобно безумцу. Рассказывают даже, что некто из любви к своему сыну назвал его подмолоченной, лотосооким, хотя тот родился слепым. Вот до чего доводит безрассудная любовь. В таком же положении из-за слепой любви к олененку в конце концов оказался и Махараджа Бхарата. В Сприте Шастре говорится: участок земли, где отпечатались следы черного оленя, подходящее место для проведения религиозных обрядов. Apisvidaso Bhagavan Udupatirinam Mrigapati Bayan Mrita Mataram Mrigabalakam Svasrama Paribrashtam Anukampaya Kripanajana Vatsala Paripati. Maharaj Bharat continued to speak like a madman, seeing above his head the dark marks of the rising moon, which resembled a deer. He said, "How can it be that the moon, who is so kind to an unhappy man, might also be kind upon my deer, knowing that he has strayed away from home and become motherless? This moon has given the deer shelter near itself, just to protect it from the fearful attacks of a lion." I'll be back in a few minutes. Затем Махараджа Бхарата увидел восходящую луну. Ему показалось, что темные пятна на ней своими очертаниями напоминают оленя, и он сказал: «А может быть, луна, которая так милостива к обездоленным, сжалилась над моим олененком, и, зная, что он остался без матери и потерял свой дом, приютила его, чтобы спасти от свирепого льва». Text 25. Kim Vatmaja Vishlesha Jwara Davat Dahina Shikabir Utpatayamana Ridaya Stala Nalini Kam Mam Upastrita Mrigitanayam Shishira Shantanuraga Gunita Nidya Vadana Salilamrita Maya Gabasti B Swadayati Ticha. After perceiving the moonshine, Maharaj Bharat continued speaking like a crazy person. He said the dear's son was so submissive and dear to me that due to his separation, I'm feeling separation from my own son. Due to the burning fever of the separation, I'm suffering as if inflamed by a forest fire. My heart is like the lily of the land is now burning. Seeing me so distressed, the moon is splashing its shining nectar on me, just as a friend throws water on another friend who has a high fever. In this way, the moon is bringing me happiness. Стоя под луной, Махараджа Бхарата продолжал безумствовать. Сын оленя был так покорен и так дорог мне, что, разлучившись с ним, я как будто расстался с сыном. Огонь этой разлуки сжигает меня точно лесной пожар. Он иссушает мое сердце, которое стало подобно лотосу, растущему на суше. Чтобы подарить мне утешение, луна окропляет меня нектаром своих лучей, как человек брызгает водой на своего друга, охваченного жаром. Так она старается сделать меня счастливым. Okay, this next sentence is very interesting scientific knowledge, and we might want to remember it. Следующее предложение очень важно. Это научное знание, которое может нам пригодиться. According to Ayurvedic treatment, it is said that if one has a high fever, someone should splash him with water after gargling this water. In this way, the fever subsides. Согласно аюрведе, если у человека высокая температура, кто-нибудь должен набрать в рот воды и побрызгать на него, тогда температура спадет.
So that means you take water and then spray it out on someone's head. То есть, значит, надо так отобрать в рот I воды, don't want там, to do that, but this is the Bhagavatam, Prabhupada's purport says this can reduce a fever. набрать в рот воды, вот так вот в горле ее побурлить и брызнуть ей на кого-то. Но это, конечно, звучит немножко странно, но это факт, это написано в Ведах, в Аюрведе. Okay, although Bharat Maharaj is very aggrieved due to the separation of his so-called son, the deer, he thought that the moon was splashing gargled water on him from its mouth, and that this water would subdue his high fever, which is raging due to separation from the deer, and such intense emotions. Huh? Махараджа Бхарата очень горевал об утрате своего сына, олененка, и ему казалось, будто луна набрала в рот воды и брызгает на него, отчего жар разлуки с олененком спадает. Okay, a very long verse again. Evam agatamana manoratakula ridayo mriga dara kabasena swarabda karmana yoga rambanato vibramshita sa yoga tapaso bhagavat aradhana lakshanats cha katam itarata Jatyantara ena kunaka asanga sakshan nishreyasa pratipakshayataya prak parit yakta dusaja ridaya vijatasya tasyaivam antaraya vihita yogaram banasya rajarsya bharatasya tavan Megar Baka Poshana Palana Prinana Lalananusam Jen A Viganayata Atmanam Ahir Ivaku Bilam Duratikrama Kala Karla Rabasa Apajata. Sukadeva Goswami continued, my dear king, in this way Bharat Maharaj was overwhelmed by an uncontrollable desire, which was manifest in the form of the deer. Due to the fruitive results of his past results, he fell down from his mystic yoga, austerity, and worship of the Supreme Personality of Godhead. If it were not due to his past fruitive activity, how could we be attracted to a deer after giving up the association with his own son and family? Considering them stumbling blocks on the path of spiritual life, how could he show such uncontrollable affection for a deer? This was definitely due to his past karma. The king was so engrossed in petting and maintaining the deer that he fell down from his spiritual activities. In due course of time, insurmountable death, which is compared to a venomous snake that enters a hole created by a mouse, situated himself before him. Шукадева Госвами сказал: «О Махараджа Парикшит, так царь Бхарата оказался во власти неодолимого желания, которое воплотилось в образе оленя. Под влиянием последствий каких-то своих прошлых поступков он сошел с духовного пути и перестал заниматься йогой, подвергать себя аскезе и поклоняться верховной личности Бога. Чем еще объяснить то, что Махараджа Бхарата вдруг привязался к олененку? Ведь до этого он отверг жену и сыновей, ибо считал общение с ними препятствием на духовном пути. Так как же могла у него возникнуть такая безрассудная любовь к животному? Несомненно, виной тому прошлое прегрешения царя. Из-за них Махараджа Бхарата стал лелеять олененка, ласкать его и так увлекся заботой о нем, что в конце концов совсем забыл о духовной жизни. Но вот настал день, и к царю Бхарате, словно ядовитая змея,
сползающая в мышиную нору, пришла неотвратимая смерть. Purport. As will be seen in later verses, Bharata Mahārāja at the time of death would be forced to accept the body of a deer due to his attraction for the deer. In this regard, how can a question may be raised? How can a devotee be affected by his past misconduct and vicious activities? Из последующих стихов мы узнаем, что из-за привязанности к олененку Махараджа Бхарата был вынужден получить после смерти тело оленя. В этой связи может возникнуть вопрос, почему Махараджа Бхарате, преданному, пришлось пожинать плоды своих прошлых грехов? In Brahma Samhita 54, it is said, Karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajan. For those engaged in devotional service, bhakti bhajan, the results of past deeds are indemnified. According to this, Bharat Maharaj could not be punished for his past misdeeds. Conclusion must be that Maharaj Bharat purposely became over-addicted to the deer and neglected his spiritual advancement. В Брахма Самхите 5.54 сказано: «Те, кто посвятил себя бхакти баджане, преданному служению, больше не несут ответственности за свои прошлые действия». Значит, Махараджа Бхарата не должен был подвергаться наказанию за свои давние поступки. To immediately rectify his mistake, for a short time he was awarded the body of a deer. This was just to increase his desire for mature devotional service. Although Bharat Maharaj was awarded the body of an animal, he did not forget that he had previously happened due to his purposeful mistake. He was very anxious to get out of his deer body, and this indicates that his affection for devotional service was intensified, so much so that he was quickly to attain perfection in a Brahman body in the next life. Ответ на этот вопрос таков. Махараджа Бхарата слишком привязался к олененку и сознательно пренебрег духовной практикой, поэтому, чтобы помочь ему сразу исправить свою ошибку, Господь ненадолго поместил его в тело оленя. Он сделал это лишь для того, чтобы Махараджа Бхарате сильнее захотелось достичь совершенства в преданном служении. Хотя Махараджа Бхарата родился в теле животного, он помнил и свою сознательную ошибку, и то, к чему она привела. Он с нетерпением ждал, когда же он сможет покинуть оленье тело, и это говорит о том, что его желание заниматься преданным служением резко усилилось. Благодаря этому желанию в следующей жизни он получил тело Брамана и быстро достиг совершенства. It is with this conviction that we declare in our Back to Godhead magazine that devotees like the Goswamis living in Vrindavan who purposely commit some sinful activity are born in the bodies of dogs, monkeys, and tortoises in that holy land. Thus they take on these lower life forms for a short while, and after they give up these animal bodies, they are again promoted to the spiritual world. Such punishment is only for the short period. It is not due to past karma. It may appear to be due to past karma, but it is offered to rectify the devotee and bring him to pure devotional service. История Махараджи Бхараты дала мне основание утверждать на страницах журнала Back to Godhead, назад Богу, что преданные, в частности Госвами, которые живут во Вриндаване и умышленно совершают грехи, рождаются на этой святой земле в облике собак, обезьян или черепах. Они ненадолго попадают в низшие формы, а затем, покинув тело животного, возвращаются в духовный мир. Срок такого наказания невелик, и оно не является следствием кармы. Может показаться, что это карма, но на самом деле Господь помещает преданного в такие условия для того, чтобы помочь ему исправиться и вернуться к чистому преданному служению. So again, we shouldn't think, well, it's okay, I'll take birth as a cow or a monkey in Vrindavan one life, then I'll go back to Godhead. Это
Это не значит, что мы должны думать, окей, я на какое-то время получу тело коровы во Вриндаване, и затем я вернусь обратно к Богу. Because sometimes devotees think, now I'm living in Vrindavan, so I don't have to worry. Иногда преданные думают, сейчас я живу во Вриндаване, поэтому мне не о чем беспокоиться. Because we hear many stories of Brijvasi people that not from our society, but ordinary people who lived in Vrindavan their whole life. Мы слышим много историй о том, как люди жили всю жизнь во Вриндаване. And then when they get old and they get sick, their family wants to take them to Delhi for the hospital. And they're begging, no, no, please don't take me out of Vrindavan. And they get in the car and they drive and die in the hospital, or they die in the car somewhere. И затем они чем-то тяжелым болеют, и их семья решает отвезти их в больницу в Дели, и они умоляют, пожалуйста, не забирайте меня из Вриндавана, и их все равно садят в машину, везут в Дели, и они умирают там в больнице, не во Вриндаване. Of course, that could be a benefit because they might be so much intensely wanting to be in Vrindavan, you know, once they're taken out, when they're in Vrindavan, they may not appreciate it as much. Иногда это также может быть им на пользу, потому что когда их забирают из Вриндавана, они, наоборот, они очень хотят туда вернуться, они о нем думают, но если они живут во Вриндаване, то они могут это не оценить. But nowadays, you know, Kali Yuga is so advanced that, especially monkeys, you know, these demons, they come and take monkeys from Vrindavan to take them to Europe for experiments or something. И сегодня даже во Вриндаване там очень много обезьян, но даже этих обезьян, живущих всю жизнь во Вриндаване, их вывозят оттуда в какие-то другие места и проводят над ними опыты. Also, they take cows out also. So we should not think, you know, we got to be careful. Prabhupada explains another place that he didn't exactly fall down. This is a, you know, a leela to show us, warn us to be very careful. И также оттуда вывозят коров, поэтому нет гарантии для нас, что мы оттуда отправимся назад к Богу. И где-то Шрила Прабхупада, он писал о том, что Махараджа Бхарата, он не совсем пал, что это лила, которая должна нас научить тому, что может случиться вот в таком случае. So, you know, hang in there. But if by some misfortune, you know, we happen to forget Krishna or something, if one purposely gives up, then there'll have to be some, you know, negative reaction. Поэтому держитесь, будьте осторожными. Но если по каким-то причинам кто-то забудет о Кришне, то ничего страшного. Но если кто-то специально перестанет заниматься духовной деятельностью, специально будет совершать грехи, то есть осознанно, то будут последствия. So accidental means accidental. Someone is trying very hard to stick to it, but, you know, somehow there's some weakness or some family circumstance or something. Поэтому случайно значит случайно. Если кто-то старается изо всех сил следовать, но иногда так бывает, какие-то непредвиденные обстоятельства или какие-то семейные обстоятельства, что мы забываем, но мы должны продолжать стараться. All right. Thank you all very much. What's the latest report in the Holy Land? Какие новости с... Well, we're still at war, but less missiles from the south, but more missiles from the north, from Hezbollah and Lebanon. So, you know, nothing new.